Welcome to Peace Ravi TV. Here is mechanic Amjat in the back side of Walaja Big Mosque. My bike, we are going to change a couple of things today. The chain sprocket and the chain and brake shoes and the rubber and the bearings and the timing chain kit, and we are going to change the oil. You see the brake shoe? It's fully gone. Amjat, so he is mechanic Amjat. So please come and visit him. He's a very good mechanic for nearly 35 years. Please don't miss a very good mechanic. On my World Peace bike, the entire world is one big family. Global ride for world peace. So when the time and money and everything permits, going to start around the world. And first mainly inside India, many different destinations. I will let you know time to time. And thanks for watching Peace Ravi TV. The foot row is also damaged, so we are going to change the foot rows. So today we are going to change chain and the sprockets, brake shoes, timing chain kit and bearing and the foot rows, a general service. That's it, I guess. And we are going to change the clutch plate as well. ये प्लग में ये हो रहा है बोलो डब्बा है नहीं भाई काम कर ले वो भाई रख भाई So it's to remove the clutch plates, the old clutch plates. ஸோ அதாவதுங்க, நம்ம பைக்கில் வந்து கிளச் பிளேட்டு, பிரேக் ஷூவு, செயினு, ஸ்ப்ராக்கெட்டு, பேரிங்கு இதெல்லாம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்னத்தம்பி ஸ்ட்ரீட்டு, வாலாஜா பிக் மாஸ்க்கு பின்னாடி சின்னத்தம்பி ஸ்ட்ரீட்டு. இங்கே வாங்க, நல்ல மெக்கானிக். ஏற்கனவே நம்ம பீஸ் ரவி டிவியில் இந்த மெக்கானிக் ஷெட்டை பற்றி போட்டிருக்கோம்.
ஸோ அம்ஜத்ன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இங்கே வாங்க 35 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, எல்லாம் பண்ணுவார். ஸோ டுடே we are here in Chinnathambi Street in Chennai, Valaja Big Mosque backside. So a couple of things are changing, making it ready for to go long distance. ஹலோ, வைங்க வைங்க. எப்படி இது கிளச் பிளேட்டு? போயிடுச்சு, கொண்டு வந்துச்சு. The old clutch plates. இல்லை திடீர்னு சரியில்லை.